Hi everyone, this is the DevOps Tools Installation playlist. ఈ ప్లేలిస్ట్లో నేను డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెవాప్స్ టూల్స్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చూపిస్తాను. వన్స్ ఈ సిరీస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఐల్ షో హౌ టు కనెక్ట్ వన్ టూల్ టు అనదర్. ఈ సిరీస్లో ది ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ వీడియో విల్ బీ ఆన్ జెంకిన్స్. జెంకిన్స్ని చాలా విధాలుగా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ విత్ డాకర్, క్యూబర్నెటీస్, స్టాండలోన్ సర్వర్, వర్చువల్ మిషన్. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా క్లౌడ్ యూస్ చేస్తుంటే లైక్ AWS, అజూర్ ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్, ఆ పర్టికులర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లో యూస్ చేస్తున్న వర్చువల్ మిషన్ లైక్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, అజూర్ VM, వీటిల్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 2 థింగ్స్. ఒకటి, మీరు ఏ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు, లైక్ యు ఆర్ ఏ డెవాప్స్ గై ఆర్ ఏ డెవలపర్. డెవలపర్కి జెంకిన్స్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామో, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తామో అయ్యి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎలా యూస్ చేయాలో తెలిస్తే చాలు. హై లెవెల్లో జెంకిన్స్లో ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, జాబ్స్ని ఎలా చూడాలి, ఎర్రర్ వస్తే ఎలా చూడాలి, ఈ లెవెల్లో తెలిస్తే చాలు. అండ్ ఈవెన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్, మీరు ఫ్రెషరా, 3 years ఎక్స్పీరియన్సా, 6+ బేస్డ్ ఆన్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. దెన్ కమింగ్ టు రియల్ టైంలో జెంకిన్స్ సర్వర్ అనేది వన్ టైమ్ ఇన్స్టలేషన్. ఇట్స్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఇన్స్టలేషన్, సో క్లౌడ్ బేస్. ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్స్టాల్ ఒక్కసారి చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్ చేయడం, బ్యాకప్లు తీసుకోవడం, ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే సాల్వ్ చేయడం, ఇది హై లెవెల్లో ఉంటుంది. బట్ డే టు డే లెవెల్లో ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్స్టలేషన్ చేయడం, అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం ఇవన్నీ ఉండవు. సో ఫైనల్గా డెవాప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ లెర్న్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ యువర్ లోకల్ మిషన్ ఆర్ ఎనీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి. ఇంటర్ఫేస్ తెలుసుకున్న తర్వాత హౌ టు క్రియేట్ సమ్ జాబ్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ ఇన్ డెవాప్స్ సిరీస్. ఇప్పుడు ఇది ఇన్స్టలేషన్ సిరీస్ కాబట్టి జస్ట్ నేను ఇన్స్టలేషన్ చూపిస్తాను. అండ్ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ దిస్ ఇన్ క్లౌడ్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దగ్గర పవర్ఫుల్ ల్యాప్టాప్స్ కానీ డెస్క్టాప్స్ కానీ ఉండవు. వాళ్ళ మిషన్లో ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ ల్యాప్టాప్లో మీరు జెంకిన్స్తో పాటు ఇంకా చాలా టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో అలా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీ సిస్టమ్ ఒక కెపాసిటీ సరిపోదు. అండ్ మీ సిస్టమ్ కూడా పొల్యూట్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్స్టలేషన్, అన్ఇన్స్టలేషన్ దీని ద్వారా. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్లౌడ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎట్ ఏ టైం మీరు క్లౌడ్ నేర్చుకోవచ్చు అండ్ జెంకిన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టూల్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. సో బీయింగ్ ది ఫస్ట్ వీడియో ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఐ విల్ జస్ట్ ప్రొసీడ్ విత్ ది రెస్పెక్టివ్ టూల్ ఇన్స్టలేషన్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ ప్లేలిస్ట్, సో ఐ ప్రిఫర్ టు వాచ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్. మీకు ఆల్రెడీ జెంకిన్స్ని AWSలో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుంటే యూ కెన్ స్కిప్ టు ది నెక్స్ట్ వీడియో. This is my AWS account. It's a account I created recently. మీరు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ 1 year ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫ్రీ అకౌంట్ కింద వస్తుంది. మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఈమెయిల్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద అకౌంట్, అది కాకుండా వేరే సపరేట్ యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో హౌ దట్ ఈస్ డన్, లెట్ మీ నో. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎ సపరేట్ వీడియో. సో ఇన్ AWS ఐ విల్ కమ్ అండ్ క్లిక్ దిస్ సర్వీసెస్ అండ్ సెలెక్ట్ EC2. EC2లో నేను ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కీ పేర్. క్రియేట్ కీ పేర్ Jenkins and it will ask me to download. So I'll download in a separate folder. Next I'll come to security group and create a security group with name Jenkins. అండ్ ఇది నేను డిఫాల్ట్ VPCలో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు AWS అంటే ఏంటి, EC2 ఇవన్నీ తెలియకపోతే జస్ట్ బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోండి. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు టీచ్ AWS హియర్. ఇన్ కేస్ మీకు AWS నేర్చుకోవాలంటే there are so many videos on YouTube, and if you want me to create videos on AWS, let me know. I will do a series on that. Now click on inbound rules, add. Jenkins
ఒక సర్వర్లో రన్ అవ్వాలి అంటే దాంట్లో కొన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి, అండ్ ఆ పోర్ట్స్ ఆర్ 8080 అండ్ 50,000. సో ఆ పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ కస్టమ్ టీసీపీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐల్ గివ్ పోర్ట్ 8080. ఇక్కడ ఎనీవేర్ అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిస్క్ ఇట్. సో ఐల్ సెలెక్ట్ మై ఐపీ. ఇది నా ఐపీ అడ్రస్, అండ్ అగైన్ కస్టమ్ ఐపీ అండ్ 50,000. క్లిక్ ఆన్ మై ఐపీ. ఈ ఐపీ మీకు నాకు వేరే వేరేగా ఉంటాయి, సో డోంట్ వరీ. అండ్ ఫైనల్గా ఈ మిషన్లోకి నేను ఎస్ఎస్హెచ్ చేయాలి కాబట్టి ఐ విల్ యూస్ పోర్ట్ 22 అండ్ ద సేమ్ థింగ్ మై ఐపీ. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. Now come to EC2 dashboard. Click on launch instance. I'll use Ubuntu. We are trying to install Jenkins on a Linux machine. Adi Ubuntu kabatti. So these are the minimum requirements. 256 MB of RAM and 1 GB, but recommended వచ్చి 4 GB of RAM and 50 GB hard disk. So now I'll go for 4 GB of RAM. So 4 GB of RAM is T2 medium. Select this one. Key pair is Jenkins. అండ్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్న సెక్యూరిటీ గ్రూప్. అండ్ ఐల్ గివ్ 20 GB. హియర్ దే సెడ్ రికమెండెడ్ ఇస్ 50 GB, బట్ 1 GB కూడా ఫైన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఏ ప్రాక్టీస్ మిషన్. ఐల్ గివ్ 20 GB అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ రన్నింగ్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తాను. Now the machine is in running status. I'll click on this button and connect. SSH client kochi, click on SSH. Now if you're trying to access this from a Linux machine or a Mac, the default terminal kochi mere command run cheyochu. In case if you're using Windows, I prefer going with PowerShell. So ఇది నా Jenkins key. ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్ని రన్ చేశానంటే ఇట్ విల్ గెట్ త్రూ మీ ఎన్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఈ జెంకిన్స్కి చాలా ఎక్కువ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఈ jenkins.pem ఫైల్కి. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, I need to change the permissions and then I can access this mission. So ఇది Ubuntu mission, EC2 mission. Now I'll use this documentation and go with the installation. So Debian Ubuntu దీంట్లో లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అండ్ వీక్లీ రిలీజ్ రెండు ఉంటాయి. గో విత్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాపీ ఐకాన్ ఆర్ యూ కెన్ కాపీ వన్ కీ అట్ ఎ టైమ్. ఏదన్నా ఒకటే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. So next thing is to install Java. ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కాబట్టి. సో క్లిక్ ఆన్ పేస్ట్.
ఇన్ కేస్ మీరు ఇది లోకల్ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా కానీ సేమ్ ప్రాసెస్. యూ డోంట్ క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మిషన్ ఇన్ EC2 మీన్స్ AWS. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్. So now I'll go and see if the services are running properly. ఇది ఎలా చూడాలి? sudo సో Jenkins సర్వర్ ప్రాపర్గా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఐ నీడ్ టు రీస్టార్ట్. Now I'll again check the status. See, it's active and running fine. In case మీకు ఎర్రర్ వస్తే సేమ్ కమాండ్ యూస్ చేసి రీస్టార్ట్ చేయండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్డ్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఈ మిషన్ రీస్టార్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా Jenkins అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. Now I'll go to the instance one more time and get the public IP. ఇది పబ్లిక్ IP. I'll copy this one and open a new tab. మనం ఆల్రెడీ పోర్ట్ 8080 ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఫైన్. బట్ ఇది ఓన్లీ నా మిషన్ నుంచి వర్క్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ మై ఐపీ అనే ఇచ్చాను. I'll copy this command for the initial admin password. sudo cat. So this is the admin password. Paste, continue. స్టార్టింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టాల్ సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా కావాల్సిన ప్లగిన్స్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ బి ఓవర్వెల్మింగ్, అంటే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్ని నేర్చుకోవాలా అనిపిస్తుంది. బట్ రియాలిటీలో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయం, ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్. Now give some username. ఈ ఫుల్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు, బట్ మెయిన్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ, సేవ్ అండ్ ఫినిష్. నౌ దిస్ ఇస్ ది డిఫాల్ట్ కన్సోల్, అంటే ఫ్రెష్ ఇన్స్టలేషన్లో కన్సోల్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే జెంకిన్స్లో ఎప్పుడు సర్వర్లో మనం ఏది రన్ చేయం. అంటే ఇది మెయిన్ సర్వర్, దీన్ని మాస్టర్ అంటారు. ఈ మాస్టర్ సర్వర్లో మనం ఏమీ రన్ చేయం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రన్ ఇన్ డిఫరెంట్ సర్వర్ కాల్డ్ ఏజెంట్స్. జెంకిన్స్ సర్వర్ మెయిన్ పని ఏంటంటే ఆ ఏజెంట్స్లో జాబ్ రన్ చేసేలాగా చూసుకోవడం. మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే ఒక సూపర్వైజర్ లాగా. సూపర్వైజర్ పని ఎవరెవరు చేయాలో కేటాయిస్తాడు. ఈ విల్ గివ్, ఈవెన్ చెప్పాలంటే మీ టీమ్ లీడర్ లాగా. టీమ్ లీడర్ మీకు ఏమేమి జాబ్ చేయాలో చెప్తాడు అండ్ హీ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. మీరు జాబ్ ప్రాపర్గా కంప్లీట్ చేశారా లేదా అని చెక్ చేయడం ఎలాగా టీమ్ లీడర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ జెంకిన్స్ కూడా మిగతా ఏజెంట్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా, కనెక్షన్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, ఆ ఏజెంట్కి ఇచ్చిన పని కంప్లీట్ చేసిందా లేదా. సో ఇది మెయిన్ మాస్టర్ ఒక పని. సో మాస్టర్ అంత లోడ్ తీసుకోదు. మాస్టర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. జాబ్ అసైన్ చేయడం, కంప్లీట్ అయిందా లేదా చూడడం, మిగతా టాస్క్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏజెంట్ పని ఏంటంటే తనకి ఇచ్చిన జాబ్ని కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ మాస్టర్కి అప్డేట్ ఇవ్వడం. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఒక సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఏజెంట్ అనేది లేదు. సో ఇట్స్ కంప్లైనింగ్ దట్ మీరు వేరే సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఏజెంట్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి అని. అండ్ ఇది చాలా ఓల్డ్ పద్ధతి ఇన్ ద సెన్స్, ఒక ఫిజికల్ మిషన్ మాస్టర్, ఇంకో ఫిజికల్ మిషన్ ఏజెంట్, ఈ రెండు కనెక్ట్ చేయడం అనేది ఓల్డ్ పద్ధతి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మోర్ ఇయర్స్ ఇట్ వాజ్ సెటప్ యాజ్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ అండ్ వర్చువల్ మిషన్.
మాస్టర్ వర్చువల్ మిషన్లో ఉండేది, ఏజెంట్స్ అన్నీ కూడా వర్చువల్ మిషన్స్ ఉండేవి. దే యూస్ టు కనెక్ట్ దెమ్ యూజింగ్ SSH. నౌవేడేస్ దిస్ కంప్లీట్ సెటప్ ఈజ్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్లోనే జెంకిన్స్ రన్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ నీడెడ్ ఏ న్యూ ఏజెంట్ విల్ కమ్ అప్, పని పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ కరెంట్ సెటప్ ఇస్. ఇప్పుడు నేను చూపించే పద్ధతి ఓన్లీ ఫర్ లెర్నింగ్ పర్పస్. రియాలిటీలో ఇలాంటి సెటప్ ఇంకా కంపెనీస్ యూస్ చేస్తున్నా కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ మూవ్ టు Kubernetes or ECS or EKS so that they can save the resources. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు ఏమైనా జాబ్ రన్ చేయకపోతే ఈ మిషన్స్ విల్ కీప్ ఆన్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. రిసోర్స్ వేస్ట్, డబ్బులు వేస్ట్, టైం వేస్ట్. అదే క్యూబర్నెటీస్ యూస్ చేసామంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఏమైనా పని కావాలో అప్పుడే ఒక మిషన్ అప్ అవుతుంది, జాబ్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ ఇట్. ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మీకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే ఈ పద్ధతి ఎవరు యూస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. అండ్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా కానీ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ వేర్ ఈజ్ యువర్ జెంకిన్స్ సెటప్, యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్గా ఇన్స్టాల్ చేసాం ఇదంతా. AWSలో ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి SSHకి అంటే కీ పేర్ కానీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కానీ ఇవన్నీ మాన్యువల్గా చేసాం. బట్ ఇన్ యాక్చువల్ కంపెనీస్ దిస్ ఈస్ డన్ త్రూ టెరాఫార్మ్ అండ్ యాన్సిబుల్. టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేసి జెంకిన్స్ ఇన్స్టెన్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా నేను కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో దట్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. అది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్. అంటే మీరు జెంకిన్స్ మీద ఆల్రెడీ మంచి గ్రిప్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ లెర్న్ దట్ వన్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ మోర్, సో ఐ విల్ డిస్మిస్ దిస్ వన్. ఒక మాస్టర్ని ఏజెంట్ని ఎలా కలపాలి, హౌ టు లింక్ దట్ వన్ ఐ విల్ డూ ఇన్ కమింగ్ వీడియోస్. డిస్మిస్. So this is the installation high level and everything will be here. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది మొత్తం. న్యూ ఐటమ్, I'll show a simple one. శాంపుల్ ఫ్రీస్టైల్ ప్రాజెక్ట్. నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసేది ఫ్రీస్టైల్ ప్రాజెక్ట్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్లిక్ ఆన్ కాన్ఫిగర్. దీని గురించి అంటే ఈ జాబ్ గురించి సింపుల్ డిస్క్రిప్షన్. ఈ పైన డిస్క్రిప్షన్ నుంచి కింద బిల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ వరకు మీకు ఇనిషియల్గా అంత నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బిల్డ్ స్టెప్ ఉంది కదా, ఇక్కడే మెయిన్ థింగ్. సో ఐ విల్ యూస్ ఏ simple shell command. Click on save and build now. So left side lo green tick mark వచ్చింది. We go to console output, it is success. సో ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రాసెస్ మొత్తం మీకు ఏమీ అర్థం కాకపోయినా నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ ప్రాక్టీస్. అంటే మీ మెదడుకి మీ చేతికి అలవాటు అవ్వాలి. ఎగ్జాక్ట్గా నేను చేసినట్టే చేయండి, ఫస్ట్ అలవాటు చేసుకోండి. బట్ రియాలిటీలో ఈ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎవరు చేయరు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ పైప్లైన్. అంటే ఒక నేమ్ ఇస్తాం, పైప్లైన్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ పైప్లైన్ ఆర్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్లైన్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అండ్ సేమ్ థింగ్, మ్యాక్సిమం అన్నీ వదిలేసి ఇక్కడ సింపుల్గా హలో వరల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్క్రిప్ట్. దిస్ ఇస్ ది సింటాక్స్. ఈ పైప్లైన్ ఇది గ్రూవీ సింటాక్స్ కూడా అనొచ్చు, డిక్లరేటివ్ మెథడ్ ఇది. పైప్లైన్ సమ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఏజెంట్ ఎనీ. ఇందాక చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఏజెంట్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామని. సో ఇది ఎనీ ఏజెంట్లో రన్ అయ్యేదానికి ఓకే. అండ్ స్టేజెస్, అండ్ ఈ స్టేజెస్ కింద స్టేజ్ అండ్ దాంట్లో స్టెప్స్.
Now click on save and build now. It will take some time and it will show success. సో ఈ కమాండ్ ఎక్కడ రన్ అయింది? మాస్టర్ నోడ్లో ఇక్కడ రన్ అయింది. అదే మనం ఏజెంట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే మనం ఎప్పుడైతే బిల్డ్ నౌ అని క్లిక్ చేస్తామో దిస్ విల్ సెండ్ దిస్ జాబ్ టు ఏజెంట్ అండ్ ఏజెంట్ రన్ చేసి మళ్ళీ అవుట్పుట్ మాస్టర్కి పంపిస్తుంది. జెంకిన్స్ ఇన్డెప్త్గా నేను ఇంతకు మించి వెళ్ళను. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్స్టలేషన్. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక డెవలపర్కి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పైప్లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నాకు ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ గ్రీన్ కలర్లో ఉందా లేదా, ఇన్ కేస్ లేకపోతే ఐ విల్ కమ్ హియర్ కన్సోల్ అవుట్పుట్, ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్స్లో ఏమి ఇష్యూ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ చూసుకునే బాధ్యత డెవలపర్ది. బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది డెవలపర్కి అవసరం లేదు. వెన్ కమింగ్ టు డెవాప్స్ ఇంజనీర్, సమ్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ డజంట్ ఈవెన్ ఇన్స్టాల్ జెంకిన్స్ ఆల్సో. బట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి అండ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయరు. మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ డన్ బై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పీపుల్, మీన్స్ వాళ్ళ సర్వర్స్ ఇన్స్టలేషన్ ఇవన్నీ చూసుకుంటారు. దిస్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ మీ కంపెనీ సైజ్. పెద్ద ఎంఎన్సీ అయితే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ దేర్ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్. అదే మీరు స్టార్టప్లో వర్క్ చేస్తున్నారు లేదా చిన్న కంపెనీ అయితే దిస్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై సింగిల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మొత్తం చూసుకుంటాడు. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ మట్టుకు చేసి దెన్ లాగౌట్ అండ్ గో టు యువర్ AWS ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ టెర్మినేట్. సో ఇలా ఒక 4 to 5 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్రియేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, ఇన్స్టాల్ జెంకిన్స్, ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఒక సింపుల్ జాబ్ క్రియేట్ చేయండి, దెన్ కమాండ్ డిలీట్. ఒక 4 to 5 times చేశారంటే మీకు జెంకిన్స్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో అలవాటైపోతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ డెవాప్స్ ఇన్స్టలేషన్ సిరీస్. అంటే ఓన్లీ నేను టూల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసేదానికి చూపిస్తాను. వన్స్ ఆల్ ది టూల్స్ ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఐ విల్ షో హౌ టు యూజ్ ఈచ్ థింగ్. అంటే I'll explain each tool. Jenkins అంటే ఏంటి, సోనార్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి, నెక్సస్ కానీ డాకర్ కానీ, I'll explain each one in detail. And I will show how to link each tool. I hope ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. If you want to know or learn more about DevOps or SRE or infrastructure related things, please subscribe to my channel Orange Diaries. I'll see you in the next one.